Now paper number 112. Question number 66 onwards. Now here in this one, question number 66, it is based on certain number of persons. Now here certain number of persons are seated in a straight line and with equal distance between them. Now tell me whether it comes under the first or the second priority. And how to confirm whether it comes under first or the second. My ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు నా ద నెంబర్ ఈజ్ 20 ఆర్ మోర్ దాన్ 20 డెఫినెట్లీ వర్కౌట్ ఇన్ దిస్ వన్ అండర్ ద సెకండ్ ప్రయారిటీ క్లియర్ మీకు చూడండి అన్ని 21 22 23 అండ్ సో ఆన్ hence it must be under the second priority. Then coming to question number 71. Now 71 is it based on the same? No. Then in a row of students, U is 14th from the right hand. Now here this is based on a separate information, individuals question. Now in a row, U is 14th from the right. U is 14th from the right, how many persons are there to the right hand side? 13. And W is 12th from the left hand side. And W is 12th from the left hand side, 11. And there are some 20 students in between U and W. As there are 20 students in between U and W, then total number of persons, 11 plus 20, how much? 31 plus 13, 44 plus 2, 46 choice. Clear? Then next coming to question number 72. Now in this 72 to 76, now 72 to 76, first or the second? And first priority, because you already left one of the set under the second priority, the remaining must be under the first priority. Then coming back to this one, from Monday to Sunday, dates were given. Whenever these dates were given, dates are always based on the first priority itself. Monday to Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Now Monday to Sunday, now there are some 7 persons visiting the Golden Temple on these 7 different days. Then coming to condition number 1. Now in condition number 1, what is the information we have? My L is visiting the Golden Temple on Thursday. L here is the fixed. L is on Thursday, and there are only 2 persons between L and M. In between L and M, how many persons are there? Only 2. Now 2 means how many possibilities we have? 2 possibilities. What are those 2 possibilities? M can be above or M can be below. That means M can be either on Monday or on Sunday. And next one, E is visiting after G. Now E is visiting after G, E and G will be like this. And only 3 persons are in between H and F. Now in between H and F, how many? There must be exactly 3. And F is visiting neither on Tuesday nor Saturday. Now F cannot be on Tuesday, F cannot be on Saturday. Now similarly here again, F cannot be on Tuesday and F cannot be on Saturday as well. And next one, K is visiting after F. Now where is this K? Now K is visiting after F, K must be here. And at least 2 persons in between K and G. Now in between K and G, greater than or equal to how many? 2 persons. And E is visiting either on Tuesday or on Saturday. Now E is visiting either on Tuesday or Saturday. Now can we have E at this place? Now if you have E here, now G is before this E, is it possible? No, hence E cannot be on Tuesday. As E cannot be on Tuesday, then where should this E? E must be on Saturday. Now if E is on Saturday, then next any other information, K and G. Now E is here and G must be before this one, and F is also before this K, and H and F there must be exactly 3, and H and F there must be exactly 3. Now, and F is before this K, F cannot be here. Now can we have F at this place? My F is on Friday, possible or not possible? And if F is on Friday, 3 persons between H and F is not possible. Then H must be on Monday, not possible. Hence F cannot be here. F cannot be here, cannot be here, cannot be here. The only possibility for F is here. Now if F is here, now 3 in between F and H must be here. Now if H is here, G is before this E. As G is before this E, G can be here or here. Now between K and G, how many people? Minimum 2 people. Hence K R G must be in these 2 places. Then F is before this K, hence K must be here. If K is here, G is here. Now this is the final arrangement we have. Clear? Now this is about question number 72 to 76. Now check out whether you are getting the same answer or not. My arrangement same uchinda leda. Clear?
Then next one, 72 to 76. Then 77 onwards. Now in this question number 77, what is given here? Now how many such pairs? Now pairs comes under the first or the second priority. And pairs come under the first priority. Then coming back to this one, how many such pairs of letters? Now TEST, MO, NI, ALS. Now testimonials is the word that is given. Now starting with the T. Now no letter more than this T, hence leave this one. Then what is the next one we have? E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. S and T there is a pair. U, V, W, X, Y, Z. And M, N, O, P, Q, R, S. M to S there is a pair. Unda leda? N, O, P, Q, R, S. O, P, Q, R, S, T. N, O, P, Q, R. I, J, K, L. ABs. Forward there are only two pairs. And again in the reverse, now starting with what? L. Yes. No letter more than this one, leave this. L, M, N, O, P, Q, R, S. L and S there is a pair, isn't it? And A, B, C, D, E, F, G, H, I. And I, J, K, L, M, N, O, P. N, O there is a pair. N, O, P, Q, R, S, T. N and T there is a pair. N and T there is a pair. O and T there is a pair. And so many are there? Now 6. More than 5, choice 5, question number 77. Then 78. 78 to 82. Boxes. How many boxes were there? There are some 7 boxes. Now 7 boxes stacked one above the other. And first are the second priority. And first priority. Because you already left one under the second priority. Now 3 in between. Blue and red color. How many are there? There must be exactly 3. How many possibilities we have? 2 possibilities. What are those 2? Blue can be above this red or blue can be below this red. Hence 1, 2, 3, blue can be here. And these are the 2 different possibilities we have. Then next one. And only 2 boxes between black and pink. Black and pink, how many are there? There must be exactly 2. Now black and pink, there must be exactly 2. And only 1 box is between white and gold. Gold which is kept immediately above blue. And gold is immediately above blue. Clear? Now gold is immediately above blue. This is gold which is immediately above blue. And gold is immediately above. 1, 2, 3, 4, 5, 6 were there. And here there are only 5. Then you need to try to work for this one because possibilities were less in this. Then one more box can be before this gold or after this red. Then and again pink and brown. Pink and brown there must be exactly 2. Then pink and brown there must be exactly 2. What is the only possibility we have? And black, pink, and at the same time and pink. Black color box is kept above red color. Now black is kept above red color. Then tell me where can we have this black? Now black ekkada undali. Now can we have black at this place? Black. Now if you have black here, there must be exactly 2. Then pink will be here. Now if pink is here, black and pink. Then we have one more information. And pink and brown, there must be exactly 1. Is it possible? No, hence this we cannot have black at this place. As black cannot be here, then, and can we have black at this place? Now if you have black here, there are 2 must be in between black and pink. Pink is here. Now pink and brown, there is exactly 1. Then which is left over here? White is left over. And this is order in which these 7 boxes were stacked. Then how many boxes are kept above the white color box? Now above the white color box, how many? There are exactly 2. Now ikkadaithe manaki rendu possibilities vastunnayi, ikkada okate avachundu. That is the reason we have concentrated on this one. Clear? In most of the cases you will get that one. And how many are kept above this white? There are exactly 2, choice 4. And 79, which is kept at the bottom most? Bottom, which is that one? Pink, choice 3. And 80th, 4 out of the following means odd one out. Between blue and black, how many are there? Blue and black, there is exactly 1. Gold and white. Gold and white, there is exactly 1. Black and red. Now black and red, there is exactly 1. Pink and brown. Pink and brown, there is exactly 1. White and brown, there is exactly 1. Now here if you observe the number of boxes is same in all this. Then we need to check out for order. Clear? Many choices lo manaki same number of boxes untayi. Appudu em chestam cheppandi? Then you need to think about
for order. Not only in this one, any odd one out, you need to take the first priority there. Then here, blue and black. Blue is above this black, and gold and white. Gold is above this white. Black and red. Black is above this red, and pink. Pink is below this brown. White is above this brown. Then what is your answer here? Choice 4. Except in choice 4. And in the remaining choices, first box is above the second box. But as in choice 4, first one is below the second box. Now 84, it is choice 80. The next one, 81. Now 81, how many boxes are kept between brown and gold? Brown and gold, there are exactly 3, choice 2, question number 81. Now which of the following is definitely true? Blue color box is kept immediately below white. Blue is kept immediately below white. Is it true or false? False. And only 2 in between pink and blue. Now between pink and blue, there are only 2, that is again ruled out. Red is kept second from the bottom. That is definitely true. Choice 3, question number 82. Then next one, 83 to 85. Now in this 83 to 85, point A is 3 meters to the south of B. B is here and A is here. Now A is how many meters? 3 meters to the south of B. B, which is 7 meters to the east of C. Now the distance between these two is 7 meters. And E is 3 meters to the east of D. E is how many meters? 3 meters to the east of D. D, which is 6 meters to the south of C. Now D, which is 6 meters to the south of C. Here there are 3 and here there are 3. And D is, now here the distance is so much? 3 meters. And D is 6 meters to the south of C. And G is 7 meters to the east of F. G is how many meters? 7 meters to the east of F. The distance is 7. F is 9 meters to the north of E. Now from here, F is 9 meters to the north. Now this is 6 plus 3. Now F is 9 meters to the north. Clear? F is 9 meters to the north. And again, D and E we have finalized. Now between F and G, out of this 7, now this is 3 and this is 4. Then how much is left over? And 4 more. As 4 more, 7 more is left over, make it 4 happen, this will be 3. And what is this one? This is C. Then if point M is in the middle of C and D, M is in the middle of C and D. Now here this is M, which is in the middle of C and D. And then what is the total distance between M and B? Now the total distance between M and B, tell me what is your answer here, M and B? Majapan, total distance between M and B. Ma answer Japal. Now M is here, B is here. Now the question is about the total distance. Total means now from M to C how much? M to C 3 meters. C to B 7 meters. And 3 plus 7 10 meters. 10 my total aggregate. And if the word total is not given, now if he is asking for the distance, then also you need to take short test. మా ఇక్కడ షార్ట్ టెస్ట్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు, ఇలా ఇచ్చిన డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్. క్లియర్? ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇఫ్ టోటల్ ఈజ్ గివెన్ దెన్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ దట్ పర్సన్ హ్యాస్ ట్రావెల్డ్, ఆర్ ఎల్స్ ఇన్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ కేసెస్ యూ నీడ్ టు టేక్ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఓన్లీ. క్లియర్? మీకు టోటల్ అడిగేటిగా we are counting these two. Then 84, direction of E with respect to C. Now E with respect to C, now E with respect to C means from C this is south and east to southeast. Now southeast to choice 3, 84. And 85, and shortest distance between A and G. A is here, G is here, we need to find. Now this is 3, and this is how much? 6. Now 6 and 3, 36 plus 9, 45. Root over 45, that is choice 4, 85. Then 86 onwards. 86 upon A was in the low. Now 6 people were there, and sitting in a straight line. And some of them are north, some of them are south. And some not. Then first or second and a second priority పెట్టుకోండి. Clear? Then next one 94 to 96. 94 to 96 ఇది కూడా ఏమేం చెప్పు? 94 to 96. Now 3 questions given under coding decoding data sufficiency. Clear? 94 to 96 comes under data sufficiency. Data sufficiency definitely under the second priority. Clear? Data sufficiency లో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏముంటాయి? అన్ని క్వశ్చన్స్ డేటా సఫిషియన్సీ సెకండ్ ప్రయారిటీ పెట్టకూడదు, మరి ఏవి పెట్టాలి? నా హియర్ ఇన్ దిస్ వన్ 94, 5 friends seated around a circular table, it is a puzzle seating arrangement. Then college 6 subjects were taught
and it comes under a puzzle. Avuna kada? And here A, B, C, D, and F and E and F having different words, comparison. Now this again comes under puzzle. Now these three questions were given under puzzle. And each question, if you have worked out, it comes only for 1 mark. Avuna kada? Puzzle is for 1 mark. Is it better to work out? No. Hence, అందుకే దాన్ని వెనక్కి పెట్టుకోవాలి. Clear? మరి ఏది చేయాలి? ఇదే data, not all the data sufficiency comes under the second priority. Now some questions will be there of this format. అమ్మ ఏముంటో చెప్పండి. Now Mr. Raju remembered his father's birthday is after 12th and before 19th. And his sister Radha and this Radha's according to Radha 16th and before 24th అంటాడు. Such a type of questions you need to come under the first priority. Clear? Dates ఇస్తాడు లేదా days ఇస్తాడు, days ఇచ్చి in between ఇస్తాడు, that must be the first. And again, and the next one, coding and decoding must be under the first priority. Directions must be under the first priority. Next one, comparisons must be under the first priority. Clear? My comparisons 5 to 6 weight and height ఇస్తారు చూసారా వాటిలో. All these must be under the first priority, data sufficiency. Apart from those, and next one, blood relations, second priority. Directions, first priority. Clear? Directions you'll ask you to only the distance or the direction. Now these are the questions which comes under the first and the second priority. మా ఇందులో మనకి ఇచ్చింది అని చెప్పిన almost all them are puzzles, hence under the second priority. మా ఇది సెకండ్ ప్రయారిటీ ఇచ్చారు కాబట్టి ఏం చేయాలి? మా దానికన్నా ముందేదో ఉంది కదా 91 to 93 and 91 to 93. ఇది ఫస్ట్ priority సెకండ్ and definitely under the first priority. First ఇది చేయండి. Now in this 91 to 93, and what is the code to the word visit? Now visit is there in the first one and visit is there in the fourth. That before 4 and 4 is also common. Now visit is common in all the three words. As visit is common in all the three, and what is the code that is common? MR. The code for visit is MR, choice 291. And the code for was. Now was given in this one. Now was given last 4 visit and 4 వచ్చాయి, visit and 4 వచ్చాయి, and last అనేది మిగిలిపోయింది, and last మిగిలిపోతే then and 2 codes will be left over. అవునా కదా? and was మరి ఏమనుకోవాలి? MR వస్తుంది, నెక్స్ట్ వన్ ER అయిపోయింది, FR or LR. FR LR, that is either 1 or 3, choice by 92. Then 93, and what is the code for the word that? Where is the word that? That is here. Then visit before 4 and visit and 4 and visit and 4, MR and ER అయిపోయింది. Next one before, and then P how many? There are only 3. Then only 3, and Q scored more marks than L, and Q is more than L but lesser than N. Q is more than L but lesser than N. Now M must be before this one, isn't it? Now P is already fixed at this place, hence M, N, after this MN we need to have Q and L. Q scored more marks than L but lesser than N. Q is lesser than N. K scored lesser than Q. Now K has scored lesser than whom? K has scored lesser than Q, but not the least mark. Now K cannot be the least. As K cannot be the least, which must be least? L is. If L is least, K is here. K is here, Q is here. Now, if Q is here, then N and M, because M cannot be the first place, N and M. And who is left over? O is left over. And P scored 83 marks. Now this P has scored how many marks? 83. And how many marks scored? And how many persons scored more than Q? More than Q, there are only 4. Now 4, that is choice for question number 97. Then 95. Now in this 98, if M scored 86 marks. Now M has scored 86 marks. Then the sum of the marks scored by N and P. N and P how much? Now N can be 84 or 85, isn't it? And P is 83. 83 plus 84, 167 or 168. Hence either 1 or 3, choice for 98. Then 99, and who among the following scored the lowest? L scored the lowest, choice to 99. Then coming to question number 100. Now in this 100, it is based on word formation. Word formation first or the second priority? Second priority. Clear? Because chances of making a mistake is more in this one. Knowingly or unknowingly, some or the other word will always be there. And if you're 100% sure about the word, then only you need to
try this, or else better to leave these type of questions. మా వర్డ్ ఫార్మేషన్ ఎప్పుడు డెఫినెట్గా ఆన్సర్ తెలిస్తేనే పెట్టండి, లేదనుకుంటే ప్లీజ్ నాట్ గివ్ ఏ ట్రై. Then 1, 3, 6 and 8. What are the letters we have? 1, 3 and 6. 1, 3, 6 and 8. N. EPAN. With the help of these 4 letters. Now, is there any word that can be formed? Pine. What is the word? What do you mean with this word pine? Now, P-I-N-E, pine. Then, which of the following will be the third letter? And third letter of the word soap. What is the third letter? N, that is choice. Clear? Pine. Why? Why and meaning no word can be formed. Pine can be formed or not? Yes, pine is a word we have. What is the other word? My inco word end. My one is P-I-N-E, pine. And what do you mean by this word pine? Pine ante meaning em cheppandi? Teega antaru chusara? Ma cheppali. What is the second word that can be formed? Any second word that can be formed here? Ma matladali. No. Hence, what is your answer? Choice 3 is the answer. మా ఆప్షన్ 4 ఉంది, అందుకే ఆప్షన్తో మనకు అనవసరం, అందుకే వర్డ్ ఫార్మేషన్ వద్దు అంట. క్లియర్? మా రిమైనింగ్ క్వశ్చన్ చేసాం, ఎక్కడైనా కాంట్రవర్సీ వచ్చిందో రాదు. ఎక్కడ వచ్చింది? ఇందులో. ఎందుకు వస్తుంది? ఇది ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటుంది. క్లియర్? అందుకే వర్డ్ ఫార్మేషన్ ఇస్ ద డేంజరస్ థింగ్. క్లియర్? knowingly or unknowingly, some or the other word will always be there. Clear? Now, just for the sake of one question, we cannot by heart the entire dictionary, and we cannot recollect that question once again. Hence, better to leave these type of questions. Now, saripinda? And next one. Now, ippudu em cheyali? Now, we have left some 13 questions. Out of these 13, then you need to check out the time. మా 2 పజిల్స్లో ఫస్ట్ ఏ చేయాలి, అండ్ 66 to పెడదామా, 86 to 90 పెడతారా? 86 to 90 ఈజీ వస్తుందమ్మా, లేదనుకుంటే మీ ఇష్టం, ఏదైనా సేమ్ టైం, ఆల్మోస్ట్ సేమ్ టైం. క్లియర్? అండ్ ఇట్స్ అగైన్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రాక్టీస్. మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేశారు, ఏది ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేశారు, దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. నా సమ్ ఆఫ్ యూ పీపుల్ ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ సర్టెన్ నెంబర్, and some of you are comfortable with straight line north and south, and accordingly you need to take a decision on your own. Mere decision తీసుకోవాలి. Clear? Then let us start with this one, 86 onwards. Now here in this 86, how many people? Only 6 people. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and some north and some south, and only 2 in between K and S. K and S how many? Exactly 2. M sits second to the right of K. Now M and K, M sits second to the right of K, second to the right, like this. And only one person between R and S, and both are facing the same. R and S how many? One direction. R and S, same direction. R and S, they are facing the same direction. L is facing the same direction as L. L and S, same direction. And N sits to the immediate left of S. N is to the immediate left hand side of whom? Immediate left of S. S who sits second from the left hand. I put it information. S is second from the left hand. If S is second from the left hand, then what is the direction of this S? Now N is. If S is facing towards north, then N will be here. That is the first possibility. అవునా కదా? అమ్మా ఎవరు మాట్లాడలేదు, సరిపోయిందా లేదా? Now if S is facing like this, S is facing south. Now if F faces south, then N will be here. There are 2 possibilities or not? Then between K and S how many? There must be exactly 2 people. K is here. Now here between K and S there must be exactly 2 people. ఇది అయిపోయింది. N and S అయిపోయింది. Then in between K and M, now R and S there is exactly 1 person. R is here. And R and S there is exactly 1 person. S is. సరిపోయిందా? Then ఆగాలి. R and S facing the same direction, R and S facing the same direction. అవునా కదా? And next one M. Now M is seated second to the right of what? M is seated second to the right of K. And M is here second to the right of K.
M is here, second to the right of key, is it possible? Not possible. And the second case got invalid. Then who is the person left over? L is the person left over. My M is seated. My L and S are facing the same. L and S are facing the same direction. సరిపోయింది కదా? Now R and S, K and M, R and S. Then అందుకే ఏం చేయాలి? ఓపిక పట్టాలి. దేని గురించి? డెఫినెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికినంత వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకుంటూ పోవాలి. చదివింది చదివినట్టు రాసుకోవాలి. ఎందుకు? బికాస్ వీ కెనాట్ రీడ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ మోర్ దాన్ వన్స్. మీకు నాకు తేడా ఎక్కడ వస్తుంది చెప్పండి? ఐ విల్ రీడ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ వన్స్, అకార్డింగ్లీ ఐ విల్ రిప్రజెంట్ ద డేటా. మీరేం చేస్తారు? కంగారుగా ఇన్ఫర్మేషన్ చదివేస్తారు. ఎలా చదువుతారు? 6 పేపర్స్ ఎక్కడ రాశారో తెలియదు. క్లియర్? మీ కంగారులో ఏం చేస్తుంది? యూ కీప్ ఆన్ రీడింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ 4 to 5 times. 4-5 సార్లు ఇన్ఫర్మేషన్ చదువుకునే వాళ్ళు ఏం చేయాలి చెప్పండి? ఒకేసారి చదవాలి. ప్రశాంతంగా చదవండి, క్లారిటీతో చదవండి, అండ్ రిప్రజెంట్ ద డేటా లైక్. మీరు అబ్జర్వ్ చేయవలసింది అది ఎక్స్ప్లెనేషన్లో. లేదనుకుంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సొల్యూషన్ ఇచ్చేస్తే మీకు పేపర్, ఇంకో పేపర్ షీట్ ఇచ్చేస్తే అయిపోయింది. అవునా కదా? అండ్ ఫర్ నో యు ఆర్ నాట్ కమింగ్ ఇన్ టు దిస్ క్లాస్ రూమ్ జస్ట్ ఫర్ ద సొల్యూషన్, జస్ట్ నాట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. మరి దేనికి వస్తున్నారు? హౌ టు డీల్ విత్ దీస్ ప్రాజెక్ట్స్. అవునా కదా? కనుక ఏం చేయాలి? అక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలి. వాట్ ఐ ఐ డూయింగ్, హౌ ఐ ఎలిమినేటింగ్ ద పాసిబిలిటీస్, అది మీరు పట్టుకోవాలి. అండ్ అగైన్ వన్ మోర్ థింగ్, మార్నింగ్ ఐ కేమ్ ఇన్ టు యువర్ ల్యాబ్ కూర్చోను కదా ఈరోజు. ల్యాబ్కి వచ్చాం. ల్యాబ్కి వస్తే యూ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్. మీరు ఇంకోటి ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఇంకా టైం ఉంది కాబట్టి. మోస్ట్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ నో, ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ రైట్ హ్యాండర్, క్లియర్, ఏం చేస్తున్నారు మీరు? రైట్ హ్యాండర్ అయితే క్వశ్చన్ రైట్ హ్యాండ్తో చదువుతున్నారు. అవునా కదా? మళ్ళీ మౌస్ పట్టుకుంటున్నారు. రైట్ హ్యాండ్ ఒక్కటే వాడుతున్నారు, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వాడట్లా, అస్సలు వాడట్లేదు లెఫ్ట్ హ్యాండ్. క్లియర్? మరి మీరు రాయడానికి అదే చూస్తున్నారు, మౌస్ ఆపరేషన్ కూడా అదే చూస్తున్నారు. 2 పనులు దీంతోనే చేస్తున్నారు. మరి ఇదేం చేస్తుందండి ఆ టైంలో? ఏం చేస్తుంది? ఈ చేతితో ఏం చేస్తున్నారు? ఇలా తల దూకుంటున్నారు, ఇలా అనుకుంటున్నారు. క్లియర్? ఇప్పటి నుంచి టైం చాలా ఉంది ఇంకా. అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఎ రైట్ హ్యాండర్, ఆపరేట్ ద మౌస్ విత్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో ఆపరేట్ చేయండి. అలవాటు చేసుకోండి. కష్టమే స్టార్టింగ్లో. ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే టైంకి ఆ స్పీడ్ వచ్చేస్తుంది కదా. మౌస్ ఆపరేషన్ దేంట్లో ఉంటుంది చెప్పండి? ఓన్లీ ఆన్సర్ మార్కింగే కదా, లేదా అండర్లైన్ చేసుకోవడం. ఓకే? అండ్ కర్సర్ని రన్ చేయడానికి, అంతే కదా. లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో ట్రై చేయండి. క్లియర్? డెఫినెట్గా టైం మీకు సేవ్ అవుతుంది. క్లియర్? రైట్ హ్యాండ్ ఎప్పుడు మనకి, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు 2 హ్యాండ్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు? చదవడం కూడా కుడి చేతి ఇలా చదువుతున్నారు. క్లియర్? అండర్లైనింగ్ ఇలా చదువుతున్నారు, రాస్తున్నారు, మళ్ళీ ఇలా చేస్తున్నారు, రాస్తున్నారు. అలా ఎందుకు? ఇది ఏం చేసి దీంతో మనం మార్చుకోవచ్చు కదా. క్లియర్? దిస్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఆర్ నాట్. ఇది ఇలా రాసుకుని చేత్తో అని. ఇది ఎప్పుడు పెన్ను వదలకూడదు మీరు. ఈ చెయ్యి ఎప్పుడు పేపర్ మీదే ఉండాలి. 2 గుర్తుపెట్టుకోండి. చెయ్యి దేని మీద ఉండాలి? పేపర్ మీద ఉండాలి. ఇదేమో అక్కడ రండి. అండ్ బోత్ ద హ్యాండ్స్ 2 సైమల్టేనియస్గా నడుస్తుండాలి. తర్వాత ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి? మౌస్ మీదకి రావాలి. ఇది రేపటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయండి. చాలా తేడా చేస్తుంది మీకు. బికాజ్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, చాలామంది రిజల్ట్ వచ్చింది. వీ వర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ వీ హ్యావ్ గాట్ ద గ్రేటెస్ట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద టైమ్, isn't it? And still, and there are many chances for more students to clear the examination. Just 0.25 తో పోయిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? యూ వోంట్ బిలీవ్, వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్, మా అబ్బాయి, ఆయన దరిద్రం చూడండి, కరెక్ట్ కట్ ఆఫ్ దగ్గర ఆగిపోయాడు. క్లియర్? కట్ ఆఫ్ లెట్ us టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 46.2 అయితే అబ్బాయికి 46.2 వచ్చాయి. 0.15 ఎక్కువ రాలేదు, 0.15 తక్కువ రాలా, కరెక్ట్గా వచ్చింది. కరెక్ట్గా వస్తే మరి జాబ్ వచ్చిందో? జాబ్ రాలా. ఎందుకు రాలేదు? వాళ్ళ కేటగిరీలో ఈయన ఫస్ట్. క్లియర్? దెన్ అంటే ఫస్ట్ ఏంటి? జాబ్ మిస్ అయిన వాళ్ళలో ఫస్ట్ వన్. అందులో వాళ్ళ రిలేటివ్ వాళ్ళ బావ ఉన్నాడు, ఆయన కూడా ఈయనతోనే చేశాడు. ఇద్దరికి సేమ్ మార్క్స్ వచ్చాయి, 46. ఆయనకి జాబ్ వచ్చింది, ఈయనకి జాబ్ రాలేదు. ఆయనకి ఎందుకు వచ్చింది, ఈయనకి ఎందుకు రాలేదు? మీకు ప్రూఫ్ రావాలంటే ఆయన తీసుకొస్తా, నా మాట నమ్మకపోతే. క్లియర్? ఆయనకి ఎందుకు వచ్చింది, ఈయనకి ఎందుకు రాలేదు? ఏజ్ ఫ్యాక్టర్. ఆయన ఈయనకన్నా 3 సంవత్సరాల ముందు పుట్టాడు, ఈయన తర్వాత పుట్టాడు, అందుకు ఆయనకి జాబ్ వచ్చింది. ఆయన ఎవరో బయట వాడికి వచ్చి ఉంటే ఈయనకి అంత ప్రాబ్లం ఉండేది కాదు. అవునా కదా? ఇద్దరు రిలేటివ్స్, ఒకే ఊరు అబ్బాయి వాడికి జాబ్ వచ్చింది, వీడికి జాబ్ రాలేదు. ఎందుకు జాబ్ రాలేదు అని చుట్టాలు అందరూ అడిగితే నాకు ఇది అంటే ఎవడూ నమ్మడు. ఒకటే నమ్మేది ఏంటది?
జాబ్ వచ్చిందా లేదా? జాబ్ రాలేదు అంటే నువ్వు ఎన్ని కథలు చెప్పినా ఎవరు నమ్ము. క్లియర్, ఆ రోజు నా సిస్టమ్ పని చేయలేదు సార్, స్టక్ అయింది సార్, ఇవన్నీ మనకు వేస్ట్. క్లియర్, వెదర్ యూ హ్యావ్ మిస్డ్ అవుట్ బై. చాలా మంచిది సార్, 0.25లో పోయింది సార్, అది ఎందుకు? మా 0.25లో పోయినా 10 మార్కులు పోయినా సేమే. క్లియర్, కరెక్ట్గా 46.2తో జాబ్ వచ్చినా, 58తో 60తో 100తో జాబ్ వచ్చినా ఒకటే. క్లియర్, ఆ కట్ ఆఫ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అక్కడ మనకి తేడా చేసేదండి. మా ఇంకొక కేసు మాట్లాడు, అమ్మాయిని కూడా తీసుకురమ్మంటే తీసుకొస్తాం. ఉమా అనే స్టూడెంట్ ఒక అమ్మాయి ఉంది. 2 years బ్యాక్ IBPS క్లర్క్ మెయిన్స్లో అమ్మాయి పాపం ఇన్పుట్, ఆమె చాలా స్ట్రాంగ్ రీజనింగ్. ఎంత స్ట్రాంగ్ అంటే మొత్తం క్వశ్చన్స్ అన్నీ చేస్తుంది. మొత్తం చేసింది. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఏంటంటే ఆమెకి లాజిక్ స్ట్రైక్ అవ్వాల. ట్రై చేసింది ఫైనల్గా క్రాక్ చేసింది. ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేసింది, లాజిక్ వచ్చింది, క్వశ్చన్ చేస్తున్న టైంకి టైం అయిపోయింది. మా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇలా పెడుతుంది, మౌస్ మీద పెట్టింది, టక్కున అయిపోయింది. అయిపోవడం అయిపోయింది. దట్ పర్సన్ హ్యాస్ మిస్డ్ అవుట్ దట్ ఎగ్జామినేషన్ బై 0.25. 2 సంవత్సరాలు కదా, ఇంతవరకు జాబ్ లేదు. ఒక్క క్వశ్చన్ పెట్టుంటే ఆ రోజు ఒక్కొక్క ఇన్పుట్కి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. అది ఒక్క క్వశ్చన్ జస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ అనుకుంటే క్లిక్ చేస్తే అయిపోయింది. ఇప్పుడు 2 సంవత్సరాలు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండేది. మా చాలా మ్యాటర్స్ అది. అందుకే ఏం చేయాలి, 2 హ్యాండ్స్ సైమిల్టేనియస్గా వాడండి. క్లియర్, మా ఈరోజు అందుకే వచ్చా, ఎంతమంది ఎలా చేస్తున్నారో చూద్దాం అనేసి. అండ్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వాట్ ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు ఫైనలైజ్. ఇంకా చాలా టైం ఉంది మీకు. క్లియర్, రేపు ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ లేదు కదా. ఎప్పుడు ఉంది ఎగ్జామ్? ఫెబ్లో ఉంది కదా. అండ్ ఫెబ్లో ఉంది కాబట్టి మనకి ఆల్మోస్ట్ ఏ మంత్ ఉంది కదా. 1 month ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయండి, డెఫినెట్గా సరిపోతుంది. అండ్ అగైన్ ఫర్ అ ప్రాక్టీస్, హౌ మెనీ కాన్సిక్యూటివ్ డేస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? ఇన్ సైంటిఫిక్ థియరీ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఫౌండ్ దట్, ఆ థియరీకి పేరు కూడా ఉంటుంది, ఇజంట్ ఇట్? Now if you are doing anything for 21 days, consecutively for 21 days, 22nd day onwards, and you will be tuned to that one. మనకి ఇంకా 4 రోజులు ఉంది. 21 రోజులు కరెక్ట్గా అలా ప్రాక్టీస్ చేయండి. 22వ రోజు నుంచి ఒక రైట్ హ్యాండ్ కూడా వాడరు మీరు. అదైతే అలవాటు చేసుకోండి. ఇఫ్ యూఆర్ రైట్ హ్యాండర్ ఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ లెఫ్ట్ హ్యాండర్, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? అప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ మౌస్కి మారుతారు. క్లియర్ అమ్మ, 2 హ్యాండ్స్ వాడాలి. ఒకటే వాడుతున్నారు మీరు. ఒకటి వాడింది, రెండోది కూడా పైన పెట్టడం, ఇలా కాల్ మీద పెట్టుకున్నారు, ఇలా చేస్తున్నారు. ఎంత స్లో అయిపోతారు చెప్పండి. మనకి ఎగ్జామ్లో ఎన్ని హ్యాండ్స్ కావాలి? 3 కావాలి, అవునా కదా. ఒకటేమో స్క్రీన్ మీద పెట్టడానికి, ఒకటి సాల్వ్ చేయడానికి, ఇంకోటేమో మౌస్ ఆపరేట్ చేయాలి. 3 కావాలి. మనకు ఉన్నవే 2 హ్యాండ్స్. అందులో మీరు ఇంకోటి తగ్గించేస్తున్నారు, ఒకటే వాడుతున్నారు. క్లియర్, మన కార్కి ఏముంటాయి? 3 ఉంటాయి. ఏంటిది? బ్రేక్ ఒకటి, ఫ్రంట్ బ్రేక్ అండ్ బ్యాక్ బ్రేక్ అండ్ యాక్సిలరేటర్. ఉన్నవి 2 కాల్. మరి ఎలా డ్రైవ్ చేస్తున్నారు? మరి 2 వాడాలి సైమిల్టేనియస్గా. అంతేగాని ఒక కాల్ ఇలా మర్చుకుని ఒక కాల్తో ఆపరేట్ చేస్తావా? ఏమవుతుంది? ఒక కాల్తో ఆపరేట్ చేస్తే యాక్సిడెంట్ మీకు జరుగుతుంది. అదే ఎగ్జామ్లో మీకు జరుగుతుంది, యాక్సిడెంటే జరుగుతుంది. క్లియర్, హ్యాండ్స్ యూ నీడ్ టు వర్కౌట్ బోత్ ద హ్యాండ్స్ సైమిల్టేనియస్లీ. క్లియర్, డెఫినెట్లీ ఇట్ మ్యాటర్స్. కనీసం 1 మార్క్ ఎక్కువ చేసినా చాలు కదా మనకి. క్లియర్, ఆ 1 మార్క్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఈ 2 to 3 seconds మనకి సేవ్ చేయడంతో వస్తుంది. దెన్ ఇంత ఎక్కడ ఉన్నాం? ఫైన్. ఇదంతా ఎందుకు చెప్పుకున్నాం? దెన్ బికాస్ యు ఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ స్పీడ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది. స్పీడ్ రావాలంటే స్పీడ్గా చదవడం కాదు. రాదర్ దాన్ రీడింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ 3 to 4 times, వాట్ యూ నీడ్ టు డూ? ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు రీడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ వన్స్ విత్ అట్మోస్ట్ క్లారిటీ. క్లియర్, అండ్ రిప్రజెంట్ ద డేటా లైక్ దిస్. అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేసా చూడండి అమ్మ. ఇక్కడ ఇలా క్రాసులు పెట్టడం ఎందుకు పెట్టా? మీరు మధ్యలో R and S సేమ్ అంటే నేను పట్టించుకోలే. ఎక్కడికి వచ్చేసాం? ఇక్కడ తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసాం, అవును కదా. దెన్ అయిపోయిన ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాన్సిల్ చేయండి. దాంతో ఏమవుతుంది? ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ వాడిచ్చామో మనకు క్లారిటీ ఉంది, ఏది మిగిలిపోయిందో దాని మీద ఫోకస్ చేస్తాం. క్లియర్, మీరు అబ్జర్వ్ చేయవలసింది అది. వాట్ సార్ ఈజ్ డూయింగ్, హౌ am I డీలింగ్ విత్ దీస్ పజిల్స్. దెన్ ఇంకా మిగిలిపోయింది ఎవరు ఉన్నారు చెప్పండి? అయిపోయారు. నౌ N and M. Then immediate neighbors. Now one more information, M and L are facing opposite అన్నాడు. M and L are opposite means M must be south. Then at the same time, immediate neighbors of S are facing the same. N is facing the same. అయిపోయింది information. Clear? Now this is about question numbers 86 to 90. Done? And once we are done with this one, మన next ఏంటి ఉంది చెప్పండి?
అండ్ 66. అమ్మ ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మా ఇదే మీకు ఎగ్జామ్లో పేపర్ ఇస్తే దాని గురించి మాట్లాడతాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? 86 to 90 అయిపోయింది కదా, అయిపోయిన తర్వాత టైం చూడాలి, ఎంత టైం మిగిలింది. 1 or 2 minutes మిగిలితే 1 or 2 minutesలో ఫస్ట్ సెట్ అవ్వదు, అది అందరికీ తెలుసు. ఆ 1 or 2 minutesలో అయిపోయి ఉంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీలోనే చేసేవారు. మనం సెకండ్ ప్రయారిటీకి ఎందుకు తెచ్చాం, ఎందుకు పెట్టాం? బికాజ్ ఇట్ టేక్స్ మోర్ టైం. మినిమం 3 minutes పడుతుంది. 3 minutes కన్నా తక్కువ ఉంటే ఏం చేయాలి? డేటా సఫిషియన్సీలో 1 or 2 క్వశ్చన్స్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, మినిమం 1 mark వస్తుంది. అదే మీరు పజిల్లోకి వెళ్తే పజిలో అవ్వదు, మీకు 1 mark కూడా రాదు. క్లియర్? మరి చాలా అలర్ట్ ఉండాలి ఎగ్జామ్లో. అది ఎక్కడ ప్రాక్టీస్ అవుతుంది? మన ల్యాబ్లో ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మీరు అస్సలు సీరియస్నెస్ లేదు. ల్యాబ్లో ఎగ్జామ్ చూస్తున్నాం ఈరోజు, సీరియస్నెస్సే లేదు అసలు. ఎగ్జామ్కి మీరు రాస్తున్న ఫీల్డ్లో రాయట్లా, ఏదో నామకే వాస్తే ఎగ్జామ్ రాస్తున్నట్టు రాస్తున్నారు. అలర్ట్నెస్ లేదు. మీరు అలర్ట్నెస్ చూస్తే ల్యాబ్లో కూర్చున్నప్పుడు అమ్మాయిలు పర్టికులర్లీ చాలామంది అండ్ బాస్మతి వేసుకొని కూర్చుంటున్నారు, అవునా కదా? అండ్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు ఎలా చెప్పండి, కాలు ఇలా మడుచుకొని కూర్చొని మరి ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు. అంత ఆరాంగా ఎలా రాస్తారమ్మా? మళ్ళీ కూర్చున్నారంటే మీనింగ్ ఏంటి? లీజర్గా ఉన్నారు, మీరు లెథార్జిక్గా ఉన్నారు. జనరల్లీ మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారంటే యూ మస్ట్ పడిపోవాలి. ఎక్కడ పడిపోవాలి అంటే ఆ చైర్ మీద లాస్ట్ ముందును కూర్చుంటారు చూసి, అంత అలర్ట్ ఉండాలి అసలు. అంటే ముందుకు పడిపోయేటట్టు ఉండాలి. మీరు ఎలా ఉంటున్నారు? వెనక్కి పడిపోయేటట్టు ఉన్నారు, రిలాక్స్ అయిపోతున్నారు, వెనక్కి పడిపోతున్నారు. క్లియర్? యూ మస్ట్ బి ఆన్ యువర్ టోస్ అంటాం. క్లియర్? ఆన్ యువర్ టోస్ అంటే 2 అంటే ఏంటి? ఆన్ యువర్ టోస్ అంటే 2 అంటే మనం ఏమంటాం? ఇది మన కాళ్ళకి వేళ్ళు ఉంటాయి చూసారా, ఆ వేలు మీద నిల్చోవాలంట. అంత అలర్ట్నెస్ ఉండాలి మీరు. అంటే ముందుకు ఉండేటట్టు ఉండాలి. అంటే మీరు రిలాక్స్ అవ్వకూడదు, వెనక్కి చేరబడకూడదు. అసలు చైర్లో కూర్చున్నాం, ఏ ఒక్కరిని కూడా అలా చూడాలి. ఇలా ముందుకు లేరు, అందరూ ఇలా కూర్చునే రాస్తున్నారు, ఇలా కూర్చునే రాస్తున్నారు. ఇలా కూర్చుని రాస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? స్పీడ్ 80% పెరుగుతుంది. దెన్ రేపు నుంచి ఇవన్నీ యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్. దెన్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? నో 66 to 70. అప్పుడు టైం చూసుకొని 1 or 2 minutes ఉంటే డేటా సఫిషియన్సీకి వెళ్ళాలి, లేదా ఎక్కువ టైం 3 minutes ఉంటే దీనికి వెళ్ళి ఇంకా తర్వాత అది చేయడానికి ట్రై చేయాలి. దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్. నో 66 to 70. ఇన్ జనరల్ మనకి ప్రిలిమ్స్లో డేటా సఫిషియన్సీ వచ్చే ఛాన్స్ చాలా చాలా తక్కువ, రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ కేస్. క్లియర్? దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్, certain number of persons are there sitting in a linear room facing towards north, only 5 in between R and S. మా ఆర్కి ఎస్కి మధ్య ఎంతమంది ఉన్నారు? 5. How many possibilities we have? Now 2 possibilities. That is, R can be either to the right hand side of S or and left hand side of S. అవునా కదా? అండ్ నెక్స్ట్ వన్, మా ఎస్ ఇక్కడ ఉంటే బిట్వీన్ R and S how many people? 5 people. సరిపోయిందా 2 possibilities? Then and T sits out to the left of R అన్నాం. T is out to the left of R. T is out to the left of R. And number of persons sitting to the right of S. చూడండి, రైట్ ఆఫ్ ఎస్ అన్నాడు. అంటే ఎస్ రాసి రైట్కి యారో పెట్టాం. రైట్ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ 1 lesser than నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ సిట్టింగ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎం. ఎంకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 1 lesser than. సరిపోయిందా లేదా? క్లియర్? సరిపోయిందా? సరిపోయిందా లేదంటే ఎస్ఆర్ అంటారు. సరిపోయిందంటే మళ్ళీ చూస్తారు. ఏమి ఇచ్చాం? నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్ సిట్టింగ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎస్. రైట్ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ 1 less than. వీడు 1 less than ఉండాలి, వీడు కాదు. మీరు చేసే తప్పే అక్కడ, డెఫినెట్గా చేస్తారు అక్కడ. క్లియర్? ఎవరు తక్కువ ఉండాలి? రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ఎస్ మస్ట్ బి లెస్సర్ దాన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ఎం. ఇది ఎక్స్ అయితే ఇది ఎంత అవ్వాలి? ఎక్స్ మైనస్ 1. క్లియర్? మళ్ళీ ఎక్స్ వైలో అవన్నీ రాసే వాళ్ళు ఏమంటారు చెప్పండి? దెన్ ఇది -1 రాస్తాం. డన్ విత్ దిస్? అది రాయడం రొటేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. దెన్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎం. వి సిట్స్ సెకండ్ ఫ్రమ్ ద రైట్ హ్యాండ్ అన్నాం. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇలా రాసాం. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ గోడ కట్టేశారు, దట్ ఈస్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్. నౌ సెకండ్ ఫ్రమ్ ద రైట్ హ్యాండ్. ఎన్ సిట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ ఆర్ అండ్ ఎస్ అన్నాం. ఎన్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ ఆర్ అండ్ ఎస్. నౌ హియర్ ఎన్ బిట్వీన్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ ఆర్ అండ్ ఎస్, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? Now we have left with only one possibility. Then, and as many people between T and N. ఇక్కడ చూడండి, T and N
equals to T and Q. And the meaning enti? T and N. T must be exactly between N and Q. T ki N ki మధ్య ఎంతమంది ఉన్నారు 5. T ki Q ki మధ్య ఎంతమంది ఉండాలి 5. మరి సరిపోయిందా 5 in between T and Q. W sits second to the left of Q antam. Now in between Q and W how many? There must be exactly one. W sits second to the left of Q but does not at the extreme end. Clear? And W sits to the left of Q. Okay. W is to the left of Q and but does not sit at the extreme end. W is to the left of Q but does not sit at the extreme end on W and Q. And next one, as many between N and S, S and V. N and S how many? 2 people. S and V how many? 2 people. Now V is second from the right extreme. Clear? Then S right hand side how many people are there? And how many people? 4 people. 4 is 1 lesser than M. I mean, information. M sits exactly between Q and T. Hence, M must be exactly between Q and M. Clear? If M is exactly between Q and T, put Japan. S right hand side entamandi 4. 4 is 1 lesser than to the left of M. M left hand side entamandi undali 3 members. 5 good. 5 members. Enduku ide minus 1 undali. 4 is 1 lesser than what? 5. Hence M left hand side enta 5. Kanuka 2 more. Clear? And W. Whatever this W, W is to the left of Q annam. And W but not does not sit at the any end. W cannot be at the extreme end. Then మరి ఎక్కడ ఉండాలి W? And immediate left hand side W. అయిపోయింది కదా arrangement? Now this is about question number 66 to 70. Then next one. More data sufficiency. Now in this data sufficiency, question number 94, I hope for most of you people data sufficiency has been done in your exam classroom or not. My class lo అయిపోయిందా లేదా? And classroom last topic మనం ఇదే డిస్కస్ చేస్తాం మనం. Then coming back to question number 94. Now in this 94, now there are some 5 friends now seated around a circular table. And 1, 2, 3, 4, 5. 5 persons. Then who sits second to the left of D? Ma D ki second left evaru unnaru ani adigaru. Then all the persons are facing the center. A sits third to the left of B. B is here. 1, 2, 3. A will be here. Avuna kada? And D and E are immediate neighbors of each other. And around all Japan, D and E must be immediate neighbors. And C must be at this place. Then C sits second to the right of E. Appo E ikkada unte ikkada evaru undali? D undali. Then are you getting the answer or not? Then who sits second to the left of D? Ma D ki second left evaru unnaru? C. Not required. Manaku anavasram. Now in data sufficiency answer is not required. What we need? Em kavali? Whether the given information is sufficient to determine a unique answer or not. ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్తో కరెక్ట్గా ఒక ఆన్సర్ వస్తుందా లేదా చెప్పగలిగితే చాలు. ఆన్సర్ ఏది అనేది మనకు అనవసరం. క్లియర్? హెన్స్ 1 alone is sufficient or not? Yes. Then coming to 2 alone. Now 2 alone, B sits second to the right of C annum. As B is seated second to the right of C, B is here. And both E and E are immediate neighbors of C. Now E and E ఉంటారు. మరి ఇక్కడ మిగిలిపోయింది ఎవరు? D ఇక్కడ ఉండాలి. Then now with the help of this one, then who sits second to the left of D? Either C or E. Are you getting a unique answer? We are getting 2 different answers. Hence 2 alone is not sufficient, 1 alone is sufficient. Choice 1, 94. Then coming to 95. 95 చెప్పండి. Now in this question number 95, and in a college, now 6 subjects were taught from Monday to Saturday. Now Monday to Saturday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Now 6 subjects were taught on these 6 different days. Now the question is about, and which day botany was taught? మనకి ఏం కావాలి చెప్పండి? Botany was taught on which among the following days and all. Now botany was taught on which among the following days? Then 2 subjects between chemistry and mathematics. Now between chemistry and mathematics, how many? There must be exactly 2. And at the center, mathematics is taught before zoology. Now mathematics is taught before whom? Before zoology. And chemistry is taught after physics. Now chemistry is after what? After physics. Chemistry is after physics. Chemistry is not taught on Saturday. And chemistry cannot be on Saturday. Can chemistry be here or not?
Now if chemistry is chemistry and mathematics, there must be exactly 2. And can we have chemistry at this place? Yes. Maybe mathematics. And chemistry and mathematics, there are 2. And now chemistry. And chemistry is after physics, and chemistry is after physics. Mathematics is before the zoology. Then with the help of this one, are you getting any answer here? No. Hence 1 alone is not sufficient, 2 alone. And 2 in between botany and zoology. Now between botany and zoology, and there must be exactly 2. Mathematics is immediately after physics. Now mathematics and physics must be together. Manakena answer vastunda led. Clear, this is again ruled out. 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient. And mathematics is immediately after what? Physics. Now physics will be here. And mathematics is immediately after physics. Then, and physics is before this chemistry, mathematics is before the zoology, and chemistry and mathematics too. And botany and zoology, there must be exactly 2. And botany or zoology, and zoology or botany. Are you getting a unique answer? No. By combining these two, also information is not sufficient. Hence choice for 95. Then 96. Now in this 96, what is information we have? Now 6 bags were there and different weight. Now here 6 bags, they are of different weights, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now the question is about which is the second heaviest. My position on the bag and column. Now second position, isn't it? Now we need to find out the bag that was there at the second position. Then coming back to this one, identify here. Clear? Then bag B is heavier than C and D. And the weight of C is so much, C is 28 kgs. And E is heavier than, E is heavier than only A. E is heavier than only A. Now with the help of this one, B is ahead of this C and D. B ikkada undochu, ikkada undochu, ekkadayana undochu. Avuna kada? Hence 1 alone is not sufficient. Then coming to 2 alone. No, only 3 are lighter than C. Third position C. Then the weight of bag B is 32 kgs. B is how much? 32. Which is 2 lesser than F. Now F is how much? F is 34. That means F must be before this one. Now with the help of this one, can we determine anything behind this one? No. 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient. Then by combining these two, combine cheste C ikkada ravali. C ikkada vaste, what is the end? B and F. F and B and C. Now B is ahead of both C and D annam. B is ahead of both C and D ante D will be here. Avuna kada? D ekkada unte B ekkada ravali cheppandi? And B is 32, B 32 ravali. B 32 vaste ikkada em ravali? F will be here. Answer vachinda leda? And so how do we got the answer? Ela vachindi? By combining both. And by combining both, choice 5 is the answer. Clear? Time teeskundunda leda? For a single question, definitely take minimum 3 to 4 minutes. And that is the reason we have kept this under the second priority. Next cheppandi inka. Number series unnaya? Number series cheppandi. 41. Now 41 onwards, quick. Now in this 41 onwards, what is information we have? 71, 70 and so on. Em cheyali? Numbers are increasing at a smaller rate, -1. Next one, 70 and 75 difference, +5. And 75, 98 difference, 75, 98, 23. And next one, 98 and 157, 59. Avuna kada? Then what should the next number? -1, 5, 23. Chapali. Good. 1 cube -1. 1 cube -1 enta vastundi? 1 cube -2. 1 cube -2. Next one, 5 can be written as 2 cube -3. 23 can be written as 3 cube -4. Now this can be written as 4 cube -5. Next one, 5 cube -6. And enta ravali? 125 -6, 119. 119 must be added or subtracted? Added. 57 plus 20 ante 66, 76 ravali. 76 choice. Clear? Or 7 plus 9, last digit must be 6. Among the given choices, 6 at the last place given and only in choice 2, 41. 42 cheptara? 98 and 95 difference is so much? -3. And 88 and 95 difference is so much? -7. 88 and 75 difference? -13. Now 3, 7, 13. 3 and 7, 4, 6. Next end ravali? 8.
8 అంటే ఎలా రాసుకోవాలి చెప్పండి 21. 21 must be added or subtracted? Subtracted. 75 minus 21, 54 joins. సరిపోయిందా? Then 42. Then 43. Now in this 43, now tell me your answer. మా 534, 54 అండ్ మన నెంబర్స్ మనకి డబుల్ అయిందా? ఇక్కడ డబుల్ అయింది, ఇక్కడ కూడా డబుల్ అవ్వలేదు. 278 అంటే మనకి 530 రావాలి. నా ఇక్కడ నుంచి మనకి డబుల్ అవుతుందా? అవ్వట్లేదు. క్లియర్? Answer the numbers are not double. ఏం చేయాలి? డిఫరెన్స్. మా డిఫరెన్స్ 54 and 86 డిఫరెన్స్ ఎంత? అమ్మా ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 32. మా నెంబర్స్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ కాబట్టి యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఇన్ ద రివర్స్ ఆర్డర్. అండ్ 86 to 150, 64. మా ఇక్కడ ఎంత? 128. నా ఇయర్ 256 డివైడెడ్ బై 2 by 2 by 2. 32 by 2, 16. Added or subtracted? Subtracted. 14 minus 6, 8. 8 ఉన్నది చాయిస్ 3. And 38 or 28? 38. రెండు ఉన్నాయి. Then 44. మా 44 చెప్పండి. 11తో స్టార్ట్ అయింది. 8639. 8639 means 8639. Numbers are increasing at a very faster rate. Hence under product or combination. అందుకే క్వశ్చన్ చూసిన వెంటనే మోడల్ స్ట్రైక్ అవ్వాలి మీకు. క్లియర్? ఒకే క్వశ్చన్కి 5 మోడల్ చూడడం కాదు. క్లియర్? ఒక్క క్వశ్చన్కి ఒకే మోడల్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఆ మోడల్లో 1 or 2 times చేస్తే లాజిక్ వచ్చేసి సెట్ అయిపోతుంది. దెన్ హియర్ మా 8639 నెంబర్స్ బాగా పెరుగుతున్నాయి. హెన్స్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ కాంబినేషన్. 11 and 23 ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ మల్టిప్లైడ్. కాంబినేషన్. కాంబినేషన్ ఏం చేయాలి? ఇంటూ 2 plus 1. 23 into 2. మా ఇంటూ 2 వస్తుందా? ఇంటూ 3 వస్తుందా? ఇంటూ 3. 69 plus 2. నెక్స్ట్ వన్ ఇంటూ 4 plus 3. 71 into 4 ఎంత? 284 plus 3, 287. సరిపోయిందా లేదా? మనకు అనవసరం. మా ఈ రెండు ఫిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఆబ్వియస్లీ ఇంటూ 4 plus 3 వస్తుంది. రాలేదు అనుకుంటే మీరు చెక్ చేసుకుంటే లాస్ట్ డిజిట్ ఒక్కటి చెక్ చేయండి. 1 into 4 plus 3, 7 సరిపోయిందా లేదు? అంతే. క్లియర్? దెన్ ఇంటూ 5 plus 4. ఇంటూ 5 plus 4 అంటే ఎంత రావాలి? 7 into 5. 35 plus 4, 39. లాస్ట్ డిజిట్ 39 రావాలి. మా 39 రావాలంటే ఎంత రావాలి? 39. రెండు ఉన్నాయి లాస్ట్ డిజిట్. మరి ఏం చేస్తారు? దెన్ 287 into 5 ఎంత వస్తుంది? 287 into 5 మాట్లాడాలి. మా రెండు చాయిస్లు మిగిలాయి. అమ్మ ఒక్క నిమిషం ఆమె చేస్తుంది చేయండి అండి. అమ్మ మీరు చేయండి. మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు. మీరే ఆన్సర్ ఎంత? ఎస్ యూ ఓన్లీ యు ఆర్ వర్కింగ్ సంథింగ్ రైట్. వాట్ ఈస్ ద క్యాల్కులేషన్ యూ హ్యావ్ గాట్? 287 into 5. నో సార్. అమ్మ ఒక్కసారి చూడండి. మరి మనకి రెండు మిగిలే కదా. ఇది 1500, 1400 కదా. మా 287 into 5 అంటే ఏం చేస్తాం? డివైడెడ్ బై 2 కదా. ఇజంట్ 28 డివైడెడ్ బై 2 అంత 14. కనుక 14లో ఫిక్స్ అయిపోలేదు. ఫర్ దట్ వన్ వై ఆర్ యూ వర్కింగ్ అవుట్ లైక్ దిస్? 285 into 5. ఇజ్ ఇట్ రిక్వైర్డ్ హియర్? క్లియర్? అందుకే మనకి నెంబర్ సిరీస్లో పెన్ను పక్కన పడేయండి. పెన్ను ఉన్నంతసేపు చేయి దురద ఉంటుంది, రాస్తూనే ఉంటారు మీరు. క్లియర్? దెన్ 45. నా వాట్ ఎవర్ దిస్ 45 మా చెప్పండి. 19 and 37 నెంబర్స్ ఏమవుతున్నాయి? స్పీడ్గా పెరుగుతున్నాయి, చిన్నగా పెరుగుతున్నాయి. అండ్ నౌ 88 and 145 నాట్ అట్లీస్ట్ డబుల్. ఇట్ మస్ట్ బి అండర్ డిఫరెన్స్. డిఫరెన్స్లో 19 and 37 డిఫరెన్స్ ఎంత? 18. మా 37 and 58 డిఫరెన్స్ ఎంత? 21. నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 30. 18, 21, 30, 88. 12 plus 45 ఇక్కడ ఎంత? 57. 18 and 21, 3. ఇక్కడ ఎంత? 9. ఇక్కడ ఎంత? 27. నెక్స్ట్ ఎంత రావాలి? 81. అండ్ 57 plus 81 ఎంత రావాలి? 138. నా 8 plus 5 ఎంత రావాలి? 3 రావాలి. 3 ఉన్నది చాయిస్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 45. క్లియర్? Now you can leave the class. Now this is about paper number